Tariki 7 Mata 2022 abanyarwanda baba mu ntara ya gatandatu mu majyaruguru ya Amerika, muri Canada ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatanyije n'inshuti zabo mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, basabwa kubwira no kwigisha abakiri bato amateka y'ukuri kwayo. Reka duhere muri Amerika. Ni umuhango wabereye i Washington DC, witabiriwe n'abayobozi ba ambasade y'u Rwanda muri Amerika, abanyarwanda bahatuye, abahakorera n'abagiyeyo mu mpamvu zitandukanye ndetse n'inshuti zabo. Wateguwe na ambasade y'u Rwanda i Washington, Ibuka USA ndetse n'umuryango w'abanyarwanda baba muri Amerika. Abitabiriye kandi bakaba barabarirwaga muri 600, barimo n'abitabiriye hifashishijwe ikoranabuhanga. Habaye ibiganiro byahuje abarimu muri kaminuza, abanditsi b'ibitabo ndetse n'abagize diaspora nyarwanda muri Amerika, bose bahuriza ku kuba kwigisha amateka ya Jenoside abakiri bato ari uburyo bwiza bwo guharanira ko itazasubira. Umwarimu muri kaminuza Professor Dore yavuze ko ari ingenzi kuvuga ukuri kwa Jenoside, ashimangira ko guceceka ari umwanzi wo guharanira ko ibyabaye bitazasubira. Stories, which is sharing them consistently, with discipline, with dignity, and with courage. Because silence is the enemy to progress. And one of the things that I'm extremely impressed by and continue to be impressed by, I was just in Rwanda 2 weeks ago, after 2 years of being away with COVID, of course. And my heart is immediately filled by your country's embrace of story. Stories are very important because they help us process the enormity of life. They help us give shape and structure to chaos. Certainly genocide is chaos. And they helping meaning to the senseless. Abitabiriye ibiganiro bose basabye isi guhaguruka ikavuga ukuri kwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu gufasha abakiri bato n'isi kumva ayo mateka no kuyibuka. Umugwaneza Providence warokotse Jenoside yatanze ubuhamya bw'inzira y'umusaraba yanyuzemo, ashimangira ko ibyabaye byashyize u Rwanda habi, bityo abakiri bato bakwiye kwigishwa uko baharanira ko bitazongera kubaho ukundi. Umugwaneza wanashinze umuryango yise Kabeho Neza Initiative yavuze ko abakiri bato bakeneye kwigishwa by'umwihariko hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. People are trying to get information, search for what's right and what is wrong, and once we use this tool, we're going to send a message all over the world. And if someone needs to verify, they still can go back to social media and find us. So I think this is the very, very important tool to use. And once our generation is very well educated, and I believe parents are going to contribute so much. Dr. Fodidas Ndamyumugabe warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo wanditse birimo Preaching from the Grave, yatanze ubuhamya bw'ibihe bikomeye yanyuzemo muri Jenoside. And I was scared, and then they came and they got me out of the bush, and they were not kind. They say not willing even to kill me right away. They said, no, you are going to die, but we are tired. We have killed so many others, and we don't want to dig your grave every time we kill a Tutsi. You go and dig another grave, a grave near somewhere actually in one's field, and we will kill you after you finish to dig. Now, I don't know why I obeyed, but anyway, there was no way out. I went and I started digging as to gain some time. And I knew that there was a God in heaven. As a Christian, like I do, and I believe there are thousands of others who did as I did. And I prayed as I was digging. I said, Lord, I remembered the story of Daniel in the lion's den. I remembered the story of Elijah and Shadrach and Meshach. For those of you who are familiar with the Bible, and I prayed and I said, Lord, are you still the same God, or you have changed? If you haven't changed, show me that you never change, and work out a miracle right here. Umunyarwanda uba muri Amerika Dr. Jean Gasanabo Damascene we yasobanuye ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ubwabyo ari uburyo bwiza bwo kugaragaza amateka y'ibyabaye kandi bifasha abakiri bato kumenya amateka.
Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madame Mathilde Mukantabana yavuze ko kwigisha amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ari intwaro yo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Panelists and what they have highlighted. The moving testimony of Dr. Fodidas gave us a glimpse of what survivors endured and highlighted the fact that commemoration is both profoundly necessary but also deeply wrenching. Each April 7th, our nation mourns as one. This is a time to honor the memory of our loved ones who lost their lives and offer solace to those who survived. And critically, we reflect on what made the unspeakable possible, the unimaginable all too real. We examine the forces that enable genocide and together ask ourselves as a community, are we doing all we can to bring peace where there was conflict, love where there was hatred? In order to answer these questions, we use this time of commemoration as a time to reflect on the road we have traveled as a country, to instill hope, and to solidify our unity in order to build a common future as Rwandans. We turn our nation around because we're driven by abiding strong principles of unity, accountability, and the desire to take our nation to greater heights. As a result, we found within ourselves the resilience and courage to reject the politics of division and hate. We chose a path that put emphasis on our common identity as Rwandans. As people mentioned, Dr. Fodidas touched on that, and we dedicated ourselves to reconciliation. We rebuilt our institutions from the ground up, implementing community-based justice, for instance, through Gacaca courts that heard more than 2 million cases, and initiating a range of homegrown solutions to address socio-economic challenges at the grassroots. Ni umuhango kandi wanitabiriwe n'umuyobozi wungirije mu bunyamabanga bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Elvin Masinga, wavuze ko igihugu cye gifite ubushake n'umuhati wo guharanira ko abagize uruhare muri Jenoside bagezwa imbere y'ubutabera. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza kugendana n'abanyarwanda, guverinoma y'u Rwanda ndetse n'imiryango mpuzamahanga mu kugeza imbere y'ubutabera abo bagize uruhare muri Jenoside. Rwanda in their efforts to overcome the terrible legacy of one of the darkest chapters in human history. In the wake of genocide, Rwanda united in reconciliation, attaining remarkable progress in becoming a more peaceful and prosperous nation. As we join in remembering the victims and reaffirming our support for the people of Rwanda in their continued efforts for unity and renewal, we oppose any attempts to misrepresent the historical record for any political purposes. In particular, we strongly oppose any denial or minimization of the genocide that was intended to destroy the Tutsi. The United States has been and will remain one of Rwanda's strongest supporters in seeking accountability for the genocide. Hanyuma kandi muri Canada naho habereye umuhango wo kwibuka iyi Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuhango wabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ni umuhango witabiriwe n'abanyamahanga batandukanye ndetse kandi n'abanyarwanda baba mu ntara ya gatandatu muri iki gihugu cya Canada. Philbert Muzima yatanze ubuhamya muri uyu muhango, avuga inzira y'inzitane yaciyemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Qui ont attaqué chez moi et dans la région. Et quand j'ai su que mes parents avaient été tués, que ma maison avait été détruite, le bétail dépecé, je ne suis pas resté à la maison, mais je me suis joint à d'autres familles de Tutsis et on a organisé une résistance. Toute la nuit, on s'est battu contre les assaillants. On était armés de quoi? De pierres. On leur lançait les pierres, on les mettait à distance, on les repoussait. Et jusqu'au petit matin, lorsque un Tutsi est venu, nous est arrivé très ensanglanté, et nous ont dit quittez, quittez au plus à cran parce qu'ils sont nombreux, ils sont très armés et ils tuent jusqu'au nourrisson. Ambasaderi w'u Rwanda muri Canada Bwana Prosper Higiro
yavuze ko iki ari igihe cyo gufata mu mugongo abacitse ku icumu ndetse no gutekereza, kandi harebwa ingamba zo kugira ngo never again ntibe mu mvugo gusa ahubwo ibe no mu bikorwa. Today the country is stable and progressing. Lastly, while thanking you again for your participation and support, I want to take this opportunity to comfort genocide survivors and wish them to remain strong during this painful period of Kwibuka 28 we have just started. Muzakomeze muba abadaheranwa, mube intwari, kuko kuba mwararokotse hari impamvu kandi ikomeye. Kubaho ku bwanyu no kubwo abacu bazize Jenoside. Tugomba kubaho ku bwacu, tukabaho no ku bacu bazize Jenoside. Stay assured that the government of Rwanda and the friends of Rwanda stand with you and will always support you despite all the challenges that we are going through. Ku itariki ya 7 Mata 2022 nibwo u Rwanda rwatangije icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yahariwe kwibuka no kuzirikana ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 igahitana abarenga miliyoni mu mezi 3. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora muri Amerika y'Amajyaruguru.